Preparation for this meeting has been prepared with us here, dry fast group and weekly fasting group, together with the Dr. Filonov's team, Svetlana and Elana. Now, we are making this meeting because we want to make people know how to prepare for Montenegro, because Dr. Filonov will be having his retreat in October, the beginning of October. And that's the major reason for this meeting, so that people can prepare in advance and get the right information that they need. So we'll have some few questions from group members ask questions, but the main reason for this meeting, as I've earlier said, is for preparation for Montenegro. Thank you. Okay, Svetlana, you want to translate? Okay, that's fine. So, Сергей, тема этого эфира, здравствуйте, это подготовка к нашему ретриту в Монтенегро. У участников или будущих участников уже есть вопросы, поэтому мы с вами здесь встретились вместе со всеми, чтобы донести как можно легко, быстро и качественно подготовиться к прохождению длительного сухого голодания. Это проще написать, как мы писали раньше. It's much easier to put it down and to have even individual approach to everyone, because it's difficult to say very general information, to give a very general information. We can do it, we will do it, but everyone has to be aware that individual approach is always a key. Хорошо, Сергей, говори. То есть вот у нас осталось сколько? So I'm posting. Sorry. У нас осталось сколько времени? То есть получается... 2 месяца. Вот на 2 месяца мы можем расписать, что за эти 2 месяца надо... Вот и все. Это самый лучший вариант. У нас это уже расписано, и кто в группе, у них уже это все есть. So the thing is that the doctor is saying that if you want to participate, for sure we will put it down. In any case, for those who already have confirmed that they will be participating in the October retreat, we already have given all the information, and they either started to prepare themselves for October retreat or will prepare themselves, because actually it's possible to prepare yourself starting from 3 months prior to retreat, either even if you are getting into the last moment, like you decided last moment because you feel that you're already prepared, you can do this like 1 week of preparation. Everything is possible. Depends on your state of health as well. It's quite, as I was saying, individual, practice of preparation for in base of the timing and the base of health conditions. If you have some particular questions, we can answer. I mean, maybe you have already gathered some chat. The questions are already in the chat. Can you check the chat? You're going to see some questions there listed, and there are about 3 of them from different individuals. Сергей, сейчас одну секундочку. Я прочитаю вопросы, которые здесь были подготовлены. Natural way to remove multiple gallstones is recurrence. Why it's more common in women compared to men? It's causes of recurrence at first place. Спрашивает про натуральный способ выведения камней и желчных путей. Это как бы первый вопрос. Вы можете что-то посоветовать публике? Но самый лучший вариант это делать после голодания. Сейчас ничего не получится. Сейчас ничего не получится, да? То есть именно после голодания нужно
тебе, чтобы вывести камни, надо, чтобы печень была хорошо, идеально почищена, чтобы она выделяла желчь, которая поможет в дальнейшем побороться с камнями совместно с другими натуральными методами. So the first thing what the doctor is saying, that the main thing is that you have to clean yourself, like the gallbladder stones as well. You can remove them after liver cleansing. This is the most important thing. And then afterwards we can speak about cleansing of the all these gallbladder stones because of the bile that has already been cleaned, the stagnant bile. Because if you have not prepared yourself, your liver, the stagnant bile, it's poison in your body. Но скажи, есть единственный способ, чтобы смягчить эти камни, ну как бы маленько их размягчить. Для этого надо выпивать сок черной редьки, столовая ложка на полстакана воды каждый день, утром натощак. Это для размягчения, чтобы потом в дальнейшем было проще с ним побороться. Это после голодания? Нет, перед голоданием сейчас можно поделать. Для размягчения, улучшения, чтобы голодание было более эффективным. So to make possible the fasting be more, to go through fasting in an easier way, the doctor is suggesting to drink a juice of black radish in the morning, like 1 teaspoon. Это 1 чайная ложка по утрам, да, в течение 2-3 недель. Столовая ложка на полстакана воды. Разводишь. Столовая ложка. It's 1 tablespoon on half glass of water in the morning. So this will make it possible to soften. Это, а что размягчает именно печень, да, вот для выведения? Камни размягчает. Камни размягчает. This is making the stones softer. So the juice of black radish, 1 tablespoon mixed with a half glass of water in the morning, like taking in the morning, it's softening the stones of the liver. А как-то 2-3 недели, правильно? And you can take it like for 2-3 weeks more or less if you want a recipe to make it happen. This is a natural remedy that doctor is suggesting. А тут еще спрашивали, Сергей, почему у женщин по сравнению с мужчинами чаще всего случаются вот камни в желчном пузыре? Ну, потому что женщины имеют свойство беременеть. И, соответственно, когда она беременна, то желчный пузырь поджимается и нарушается его функционирование. Обычно это касается тех, кто рожал. Больше. So the question was about the stones in gallbladder that is more common within women than within men. And their answer was that women being pregnant, so with men it's not happening. Women being pregnant, they have this process that is pressing the gallbladder. That's why, because of this pressure, stones are created more in women than in men. Fredrick, I somehow don't see your image. Okay, now I see. So, and that's why answering the question why it is more common among women, this was the answer. Вот вопрос про диабет. So the question, I'm reading the questions that Fredrick has posted on the chat. And there is another question also. My husband is suffering from diabetes, hyperthyroidism from last 2 years. Before diagnosing this, he was dealing with alopecia aeriata. Тут вопрос такой про диабет. Человек болеет диабетом, гипертиреозом последние 2 года.
До того, как мы поставили этот диагноз, у него возникали воздушные аллопеция, вы знаете, да? Были проблемы с этим. Как это взаимосвязано, это именно вздутие, с диабетом, насколько я понимаю вопрос, и как теперь с этим бороться? Ну, во-первых, диабет какого типа? 1AC11 здесь написано. 1AC11. Ну, HB1AC11. Как-то так. такой диагноз, конечно. Есть диабет первого типа, это инсулинозависимый, когда человек принимает инсулин. Есть диабет второго типа, когда он не принимает инсулин, а справляется с помощью таблеток. У них совершенно разные механизмы. Если у этого механизм аутоиммунный, то вот у второго типа это просто грязный организм, и за счет загрязненности инсулин плохо усваивается. Поэтому совершенно разные механизмы и совершенно разные подходы к лечению. А вздутие будет только того, что имеет в процессе пищеварения 80%. И если она, как сказать, выполняет не до конца свою функцию, пища будет недоперевариваться, соответственно, будет проходить, будет вздутие. А так как у человека есть аллопеция и так далее, это уже стопроцентная проблема с желудком. То есть тут сразу все факторы накладываются. И там недопереваривается, и здесь, соответственно, будет вздутие. So the answer is, first of all, the abbreviation. I don't know quite well if it is the first type of diabetes or the second type, because maybe in America and in Russia, they describe it differently. So the first type of diabetics, actually, it's insulin dependent, and it completely differs from the second type of diabetics. So we have to understand this difference, first of all. And the treatment is as well different. But if we're speaking about what was the alopecia, how you call it, it means that the blowing that is happening is because of the food that is not being digested well. And this is kind of the connection that the doctor is saying, that why it's happening. And the problem is for sure with the stomach. Скажи, в данный момент, в данной ситуации, у нас находится ребенок, у которого опухоль поджелудочной, и которому была сделана операция. У него живот каменный, он постоянно. Вот что такое поджелудочное вздутие живота. У него опухоль поджелудочной? Like, for example, now the doctor is having a child in his retreat that has an onco disease of pancreatics, and his что у него там как камень? Живот каменный, вздутый постоянно. Все просто. So all his like belly, it's kind of stone, and he's having these bloatings like constantly. Это от чего зависит? Это потому что поджелудочная не работает полноценно. То же самое. Вот поэтому вздутие живота. Because pancreatic is not functioning well, so that's why it's happening. And the same thing the doctor is saying, that is maybe happening with the patient that was doing this question about the bloating. So this can be the reason as well. The pancreatic, stomach, all this kind of like bad digestive system, bad functioning of the organs. Там еще были какие-то вопросы? Хорошо, тут еще вопрос такой. Is it clear? Doctor was saying a lot of things just to understand if there is a like kind of, if a person that has done this question has like questions, he can step ahead and like ask more questions just to be sure that we have answered what was asked. If not, we continue. Тут еще вопрос один. I will ask about
I read that dry fasting too much or too often can deplete or mess up with the stem cell regeneration. So how often should one dry fast for longer periods like 9, 11, 12 days in order to not to mess with the stem cells? Once every 2 months, 4 times a year, 2 times a year? This is the question. What about shorter ones, like 3 days? Ну, тут смотрите, вопрос еще такой, что у человека есть вопросы, он много читал, что сухое голодание может истощить или испортить регенерацию стволовых клеток. И поэтому вопрос такой, как часто следует проводить сухое голодание в течение более длительных периодов, таких как 9, 11, 12 дней, чтобы не связываться, чтобы, скажем, не усугублять положение и состояние стволовых клеток. И вопрос такой, раз в 2 месяца голодать, 4 раза в год, 2 раза в год. И что вы думаете насчет коротких голоданий, таких как 3 дня, к примеру? Ну, во-первых, то, что человек так говорит, что голодание истощает, это уже бред полный. Это раз. Это единственный метод в природе, при котором вырабатываются, естественно, стволовые клетки. Окей, Потому что хорошо. Секундочку, потому что вы, когда говорите долго, я потом перевожу коротко, очень коротко. So the doctor is saying that if the question is made in this way, means that maybe the person is not understanding quite well what is happening with, like, in the dynamic of how it's functioning, because this is the only method, like dry fasting is the only method in nature that regenerates actually stem cells. Да, давай. и смысл, конечно, все зависит от цели голодания и от проблемы, которая есть у человека. Чем серьезнее проблема, тем надо чаще голодать и проводить больше курсов голодания. Голодания проводятся. Сергей, одну секундочку, давай. Я потом просто перевожу одним предложением все, что вы сказали, поэтому давайте блоками, хорошо? So all depends, of course, on the disease that one can have. And it's all individual. So all the questions can be very general, and answers can be as well very general. But then the person is coming up to doctor and saying about his disease, his state, his condition, and doctor is suggesting exactly the dynamic of fasting that has to be conducted. Вот поэтому, конечно, человек в чем-то прав, что, конечно, если голодать часто и неправильно, то можно вызвать не только истощение стволовых клеток, неважно, может вызвать и истощение жизненной энергии, и вообще истощение организма. Для этого существует протокол, для этого существует методика, основанная на практике, как надо правильно делать. So the main thing is to know how to fast and why you are fasting. This is the main thing. And to follow the correct protocols, how to enter a fasting, how to go through fasting, and how to exit fasting. And of course, if you are doing it, it's in not correct way, you can absolutely make sure that your body will be exhausted. You will be exhausted, and as well, it's not about stem cells, it's about the total body that will be exhausted. And of course, it will not bring any benefit to your health if you will not be doing the correct preparation, fasting, exits. So this will be total exhausting of the body, not only of stem cells, of everything. Поэтому есть методики голодания профилактические. Это раз в неделю, 1 в сутки, 3 дня в квартал и раз в год 7-9 дней. Это для здоровых людей и для профилактики. So for healthy people and for prevention, the doctor is always suggesting to fast once per week, then 3 days of dry fasting every 4 months, and then 7 days per year of dry fasting. This is for prevention and for maintaining health for healthy people. Then if you have other diseases, the dynamic has to be discussed individually. Yeah. Мы сейчас я рассказал про профилактический метод. Есть лечебный метод. Чем серьезнее проблема у человека, тем приходится больше делать курсов с серьезными сроками голодания. Но есть одно правило, что между голоданиями должно быть меньше 2 месяцев,
И следующее голодание можно начинать только тогда, когда человек полностью восстановился и чувствует себя очень хорошо. Вот такие критерии. А что такое полностью восстановился? Появились. Он чувствует, Ощущения, да? Мгм, хорошо. появился жизненная энергия, сила, он чувствует себя великолепно. То есть тогда можно проходить следующее голодание. У всех этот период разный. Но Мгм. между А голоданиями, Мгм. чтобы голодание наивалось на голодание, эффект потенцировался. Mhm, mhm. So this, like what we were speaking before, was about prevention type of fasting. If we are speaking about healing fasting, we always have to remember that in between long fasting has to like the gap has to be less than 2 months. Like this, the next fasting will be like accumulating to the previous one, and like this it will be having an effect of healing effect. But of course the doctor is saying that and it has to be like set of different fasting in base of the problem that one can have, and on the contrary it will not be exhausting, it will be a healing effect. It's important to do in less than 2 months, but the thing is that person as well has to feel his body and has to recover from the previous fast to go to the next one. And recovery, it means that he has to have energy again, has to be like more active, of course, because the of fasting, it can take even months to gain the vitality. So this is important to feel your body. Someone is going, after 2 weeks, after 10 days, it's always based on your goals, on what you are having. And of course, if you can be supervised meantime, because when someone was coming, we have patients that were coming to Altai to Sergei Filonov, they were doing it within more shorter time because they were supervised and they were supervised in their exit. That is very important. We all have to remember. So the most important thing the doctor is saying, for healing effect, do it long fasting. So you can do it, but he cannot say exactly how many times you have to do long fastings. It's all very individual. But to have a healing effect, you have to do it within 2 months, like to start the next one within 2 months from the exit from the last long dry fasting. И насчет трехдневного голодания. После трехдневного голодания стволовые клетки не выработают. And regarding the question of the 3 days, the short fasting, you have to understand that stem cells are not recreating, they are not, there is no effect on stem cells after 3 days fasting. А после какого дня обычно сухого голода возникают новые стволовые клетки? Надо проголодать 5-7 дней сухого голодания. To regenerate new stem cells, you have to go through 5-7 minimum days of dry fasting to have this effect of regenerating of stem cells. So this is important to know. I don't see other questions. If someone who was doing this question, can I read them for you? What did you read last? Maybe it is going to be even easier for you now. What question did you read last? The one about the number of days and the short fast and what? Okay, let me read another one. My sole companion has been suffering from edema in her legs since a car accident in 1994, which damaged her spine. She was wheelchair bound for quite a while and got back walking. She can do squats and deadlifts, but has no mobility and is bottom half heavy. She's about 70% raw vegan. How do you remove edema to allow more mobility in the spine? That's a question. Сейчас читаем вопросы, Сергей. Следующий вопрос. By previous questions, we got the answers. All was fine. No one wanted to add anything, right?
as I understand. Значит, вопрос тут такой. После катастрофы в 1994 году человек повредил позвоночник. Она страдала, девушка, она страдала отеками ног. Некоторое время была прикована к инвалидной коляске и снова потом начала ходить. Сейчас она может делать приседания, но у нее нет подвижности, и она наполовину тяжелая. То есть, вот, то есть, есть сложности, остались сложности, и она где-то на 70% сыроедет. И вопрос такой, как снять отек и сделать позвоночник более подвижным? Только с помощью голодания и специальных массажей. So the answer to this question is that the person has to go through fasting, dry fasting, and massages. Массажи и голодание, да? Да. Dry fasting and massages. Dry fasting is always like taking away the inflammation, so it helps a lot to remove the edema, and then, of course, because of this as well, the mobility can be increased. Okay, next question. This is a person who is asking about can dry fast help with the depression and anxiety? Also, I see the question about imbalance. Yeah, imbalance, cerebrum issue, neurological issue, together with the depression and anxiety, just from one person. From one person. Тут вопрос, значит, про дисбаланс, проблему с мозжечком, неврологические вопросы и тревожность. Тоже как с этим можно справиться? Ну, скажи, никогда не бывает проблем, неважно, с мозжечком, не с мозжечком, если печень здорова. Любые проблемы с мозгом – это всегда проблема с печенью. Поэтому здесь неважно, там была травма, неважно, там не была травмы, но если есть проблемы, то тут должно быть лечение комплексное, как у себя на Алтае мы делаем. Это и голодание, которое помогает вырабатывать стволовые клетки, убирая повреждения. Это массаж, который устраняет анатомические проблемы. Также это и герудотер. То есть должно лечение быть комплексное. Но если у человека есть проблемы с мозжечком, это 100% зажаты позвоночные артерии. Одну секундочку. Сейчас это все им... Позвоночная артерия тогда всегда, да? So, the doctor is saying that, of course, if the problem is with the like cerebellum issues, if there is a problem or neurological problems, it's always connected with liver. And it has to be treated like it has to be a complex treatment. It has to be the liver and intestine cleansing. It has to be dry fasting, because we never suggest to go into dry fasting without the preparation, of course. So first you have to prepare to clean, because the liver is connected with the mind, with all these problems. And he's saying that dry fasting is always accompanied, like in Altai, where he is receiving right now. Unfortunately, foreigners cannot come, so it's only Russians in this very moment. It's accompanied with gerudotherapy, with leeches. It's accompanied with massages as well. It's like it's a complex one, not only dry fasting, and of course, very good environment, because they are in the forest, very good energy, so everything is combined there. But whatever is happening with the mind and neurological, emotional problems, it's directly connected with the liver. So you first have to take care about the cleansing of liver, first of all. Так, дальше вопрос я читаю.
what other protocols does the doctor suggest to follow in addition to the black radish protocol in order to remove stones in the liver and kidneys? Тут вопрос, какие протоколы вы можете, какие советы вы можете еще дать по поводу удаления камней из печени, почек, помимо черной редьки. Есть какие-то еще натуральные советы, советы по натуральному очищению, удалению, избавлению от камней? Ну, наверное, есть способ, но я так понимаю, что тут аудитория в основном сыроеды и вегетарианцы, поэтому те рецепты, которые знаю, им не подойдут. There are some recipes, but they are not vegetarian and they are not vegan. As here, there are most of the public, it's very green. The doctor said that maybe you will not like his recipes. I don't know if you will like it. Would you like to hear about that? Even if they are not vegetarian, vegan? Are there raw vegan protocols that he has? Or just, a doctor is not vegan. You know what the doctor is saying? He talked about eggs, quail eggs, and coffee. Yeah. There's something natural. Спрашивает, hi, I remember you. You've been with us. Спрашивает девушка, есть ли все-таки какие-то веганские или вегетарианские, потому что она помнила, что вы рассказывали про перепелиные яйца, про кофе. Есть ли какие-то... Я ее знаю и уже 1000 раз с ней общался. Пока у нее не будет желчегонного эффекта, а то, что она, как она питается, у него ее не будет, она будет всегда иметь проблемы с печенью. То есть я же ей говорил 100 раз уже. So doctor knows you. What? Doctor knows you, he said, and he told you many times, since you will not have a choleratic effect, so the bile has to be discharged, since you will not do something that will help your bile to be discharged, you will always continue to have problems. Но скажи, Yeah. я могу ей посоветовать еще один рецепт для нее, так как она неисправима уже, понятно. Скажи, что есть еще один способ, это для выработки желчи, это для нее касается, это полынь. То есть мы берем сухую полынь, делаем порошок, и в течение вот этот порошок по утрам пьем. Вот эта горечь является мощным стимулятором желчи. Вот единственный Пропорции. Чайная ложка. Заваривать ложку. Надо заварить. Просто мы ее берем и запиваем водичкой. Порошок. Окей. Месяц пить? Сколько пить? Да, месяц. Okay, there is one recipe just for you. Especially for you from Altai. Finally, we found something. So you have to take, to find the sagebrush. Do you know this herb? Sagebrush. I can write it down for you. Yeah, okay. Thank you. Да? Sage это шалфей. Okay, sage or sagebrush, I don't know what exactly, but I remember sagebrush, but sage это шалфей. So try to find sagebrush and to take it like it's a herb, but it has to be dried herb, right? So take it 1 teaspoon in the morning, drinking with water. Powder. Drink what? No, it's in the morning, the first thing in the morning. Yeah, you can make a powder out of it. Of sagebrush? Of this thing? Yeah. Okay. Yeah, this is very strong herb. So you make a herb. powder. It's a herb, yeah. You make a powder out of it and you take a small, like teaspoon in the morning, drinking with water for 1 month. Okay, thank you very much. It's for the liver and for the kidneys.
It's for the bile, to discharge the bile, to clean it, and because you don't have this, you have this problem, as doctor was saying, with the bile, because it cannot be discharged once you are vegan, once you are completely vegan, and you don't have because the coffee is helping as well, but it's not enough. So. And you do it for 1 month and that's it? You have to repeat the procedure? Как часто нужно повторять прием полыни? 2 раза в год. 2 times per year, 1 month each. Thank you very much. Thank you. Especially. So about see at the end again the question about depression, anxiety, it's all connected to liver. Once you clean the liver, you feel the joy, you feel the liberation, you feel the happiness effect actually. So the depression and anxiety is well. А тут, ну, я в конце просто прочитала еще про депрессию и тревожность, и опять повторила про печень, Сергей, чтобы вы просто понимали, о чем я говорю. Так, потом у нас вопрос. Is it ok to use what is this? Alfalfa to detox the colon before fasting? Можно ли использовать люцерну для детоксификации, для детокса толстой кишки перед голоданием? Я не понимаю вообще, как люцерна может очищать толстый кишечник. Who has written this question? So it's about herb, right? Alfalfa. So because the doctor cannot quite understand how this herb. Это же трава, правильно, люцерна? Конечно. Она каким свойством-то обладает? Я знаю, что ее пчелы любят, но как она относится к толстому кишечнику, отношения, я не знаю. So the doctor doesn't understand the connection between the properties, like the benefits of this herb, how it's connected to colon health, and how it can bring the benefits before fasting. Maybe you have written. You have read in one of the books that, or in one of the sources, but the doctor doesn't have this information about the alfalfa herb. Скажи, очищает кишечник это клизмы с чистотелом, это содовые клизмы, это кофейные клизмы и так далее. Но люцерна здесь не имеет никакого отношения. What the doctor is suggesting instead, it's to do maybe the enemas with celandine herb, with baking soda, with coffee. So these enemas will help to prepare better for a long dry fasting. So if we go with herbs, we can go with celandine herb to do the enemas, coffee, and baking soda. Those are the suggestions of the doctor to prepare the colon. Так, дальше, сейчас я смотрю. Can donating blood weekly help reduce high iron in the blood? Может, человек часто сдает кровь. И вот спрашиваю, может ли еженедельная сдача крови снизить уровень железа? Я думаю, что если он сдает на анализы, или он донор? Нет, он сдает как бы кровь постоянно, он донор. Конечно, может, конечно. Yeah, definitely it will reduce iron. То есть он понизит уровень железа, да, если постоянно сдавать кровь, правильно? Так же, как и месячные у женщины, также и сдача крови, какая разница, все одинаково. For example, because why women very often do not have a good iron, like because they have their days, like their periods, and that's why the iron is diminishing. So the same, if you are donating very often the blood, it can reduce the iron, high iron in the blood, definitely. Yes, I mean, the person who has asked the question
is a male, and he's 58 years old, and you also have issues with Lyme. I think his questions are the ones that are. So he has high iron and he has Lyme, right? Yes. Plus, see, there are some other things here. Can I read some of them? I don't know what is this. Let me say this to doctor. Okay, you just reach them. You just reach. У этого человека, у кого повышенное железо в крови, у него еще болезнь Лайма. На всякий случай, может, у вас какие-то есть советы или как вы можете ему подсказать? Ну, скажи, тут ничего подсказывать не надо. Сейчас в августе выйдет книга моей пациентки, которая вылечила болезнь Лайма. Я просто советую ее прочитать. Yeah, it's very good point that the doctor is saying, because maybe you have already, you saw Michelle, definitely Fredrick, you have seen Michelle, you know about her because doctor is very often speaking about her. This woman is from America and she has cured her Lyme disease with Dr. Filonov. And she has written the book about it, about her journey of self-healing of Lyme disease. And this book will be out on 13th of September. So we will be having as well the interview about that with Michelle and doctor. And the only thing the doctor is suggesting is once the book is out, just to have a look, to buy it and to read it and to know how, like if someone has cured, means that there is a chance for everyone. Значит, здесь вопрос. Can dry fast help me cure high sugar in the blood? Может ли сухое голодание помочь излечить высокий уровень сахара в крови? Это же диабет. Я же еще раз говорю. Бывает два вида диабета. И в зависимости, какой тип диабета, то есть самый лучший лечится диабет второго типа, когда в основе механизма лежит загрязнение организма. Это самый эффективный метод. Поэтому надо знать причину повышения сахара, чтобы ответить конкретно на этот вопрос. So the doctor was mentioning before about two types of diabetes, because the high sugar in the blood, it's about diabetes, right? So the first one, insulin dependent, and the second one, it's about the dirty body, as the doctor is saying. So if the person is having the second type of diabetes, it's much easier because we know that we just have to clean the body and the diabetes will go, or it will be, I mean, you will have chance to cure yourself. It's all about knowing what type of diabetes, insulin dependent, or it's about the second type that is more about the dirty body. Just related to that question, can a person with low blood sugar also do the dry fast? Because there are people who are contacting and saying, my blood sugar is very low, I feel dizzy, I feel drowsy, like I want to fall, collapse, or something like that. Is it recommended for people with low blood sugar to do dry fast? Скажите, Сергей, а вот вы советуете, получается, мы поговорили сейчас о высоком уровне сахара в крови, а что насчет низкого уровня сахара в крови? У кого-то голова кружится, говорит, что не может пройти голод, и вот именно по этой причине. Есть какие-то рекомендации? С чем это связано? Ну, тут много причин. Я же еще раз говорю, как причин понижения сахара в крови очень много, и повышения тоже самое. Это около 20 причин. И в зависимости от причины надо уже подбирать, как сказать, методику лечения, потому что и опухоль поджелудочная может давать понижение, и опухоль гипоталамуса может давать понижение сахара. Тут много причин. Поэтому нельзя так сказать просто. И головокружение бывает очень от многих причин. Поэтому надо разбираться конкретно. Если человек посмотрел, исследовал поджелудочную, исследовал там органы, исследовал там, то есть исключить опухоль прежде всего надо в таких случаях, чтобы давать им.
you know, it's very delicate, and there is high responsibility of what we are saying right now, because giving general suggestions, it's very dangerous. You have to understand that there are like 20, maybe more reasons of low sugar in the blood. And first of all, you have to exclude the oncological problems of pancreatitis, of other organs. So this is the main thing, that you have to check your organs, not to have any cancer like on any stage. This is the most important thing. And then you have to go deeper and to analyze what is happening and why it's happening. And on base of that, you have to understand the dynamic, how you can go on with the fasting. Because giving very general information, you can harm yourself. And you can say, I heard this is the way to treat. So please be aware that general suggestions are still general suggestions. If you want to be treated, you have to discover the reason, to speak with the doctor, and go on the dynamic that is the most suggested for your individual journey of self-healing. Very general suggestions are very tricky. Then the responsibility is all ours. This is the thing, you know. I've heard this is the way to treat. You have to be very attentive with that. Скажи еще, что очень многих людей во время голодания, когда мы мерили сахар, он был понижен. Но ни одного из них не было головокружения. Так что тут... Yeah. And about the dizzy head as well, the doctor was saying that the reasons of that as well can be different, not necessarily low sugar in the blood, because when they were measuring the sugar in the blood of those who were fasting and they had a low sugar, they were not having the dizzying head. So it's not always connected with the low sugar in the blood, because the doctor was already checking some patients with low sugar, but no dizzying. So the head dizzying can come from other reasons. It's not necessarily interconnected. But the most important thing that what the doctor was saying is to check yourself on oncological issues if you have some. Так, дальше читаю. Can I fast with parasites, depramine and loss of frustration, brain fog, head west, Nile virus, Bartolena digestion? Можно ли голодать при паразитах, депремина, потери фрустрации? У человека проблемы с это туман, да, называется? Да. Туман такой в голове, да, когда возникает, и пищеварение Бартолена, есть такое понимание в медицине. Скажи, паразиты есть у всех. Хочет человек этого или не хочет, они есть у всех. Поэтому у нас люди голодают, ну все голодают с паразитами, и никаких проблем я никогда не видел. Наоборот, когда человек голодает, у него нормализуется иммунная система, она становится нормальной, и она потом сама разбирается, сколько нужно ей оставить паразитов и как их направить в нужное русло, чтобы они помогали организму. Поэтому здесь паразиты, ну как бы вопрос к чему? There is an idea in this world that we have to eliminate all the parasites from our body. And doctor is not agree with that. Why? Because it's impossible. We all have parasites and we all will have always parasites, one or another. So the thing is that the doctor is saying you have to think about in your immune system that is boosting, that is reinforcing thanks to dry fasting. And once it's reinforced your immune system, it itself knows which parasites to keep
for training new cells that will be, you know, like for training, you need always some parasites to training your immune system. And it knows which to keep and which not to keep. So the thing is, it's that you have to try, like, to go for dry fasting to boost your immune system. It's the only thing. Then your body, your organism know what to do with the parasites. So you don't. So the doctor is not pro cleansing the body from parasites. He's for boosting immune system. Self-healing, it's about that. You boost your immune system and your body knows what to do next. And same with the brain fog. And с туманом в голове что делать? Туман в голове может быть не обязательно от паразитов. Тут просто надо разбираться, смотреть человека. То есть туман в голове – это нарушение кровоснабжения прежде всего. Поэтому какие есть причины? Паразиты не имеют. Он может быть и с паразитом, и без паразитов, неважно. Это другая причина. Не паразиты здесь главное. And about the fog in the brain, it's not necessarily about parasites. Maybe I didn't get well the question, but I kind of interconnected it. It can be about the blood supply, about the blood circulation. So it can, the reason can be so many, and it's not necessarily about the parasites. Next one. After switch towards fruit diet, one of my friend is facing issue with the blackening of teeth. Blackening maybe. Blackening, I think, yeah. What could be a reason and how to overcome it? После того, как человек перешел на фруктовую диету, у него появилась проблема с зубами. Насколько я понимаю, что зубы начали чернеть. В чем может быть причина и как с этим бороться? Причина очень простая. Питание должно быть полноценное, а у него не полноценное. Поэтому не хватает микроэлементов в организме. Вот и все. As I said before as well, the doctor is not vegetarian, the doctor is not vegan, and is less fructarian ever. Like he's saying what he's saying, that the diet has to be complete and balanced, so that all the micro elements are consumed, consumed. То есть, получается, зубы чернеют, потому что не хватает микроэлементов, да? Они чернеют только потому, что организм их начинает разрушать, чтобы необходимые микроэлементы взять именно в зубной ткани. And the body is destroying the teeth just to take the microelements, the needed microelements for the body. So this can be an answer. I understand that, like, if you are vegan, you are strong vegan and you don't hear anyone. I'm myself vegetarian, and I know that, like, what is saying doctor, it may not be completely what I feel, but this is the answer, and you have to feel yourself what to do next. So the question is, Сергей, тут на русском тоже задали вопрос, нас слушаю, да? Никогда не было прыщей, теперь они на левой щеке, что нужно чистить. So the question is, it was in Russian written, that the person have never had acne, and now they appeared on the left cheek, and what it need to be done. Что вы посоветуете? Прыщи там не важно. Это всегда проблема с кишечником. 100%. Это, скорее всего, у человека преобладает углеводистая пища. Просто надо чистить кишечник, восстановить, это всегда дисбактериоз, поэтому надо почистить кишечник и восстановить микрофлору. Тогда кожа станет нормальной. Вот и все. Вот, да, и углеводы ем.
Yeah, the answer was that you have to clean the intestine, of course, and the person is eating a lot of carbohydrate food. So have carbohydrates in the food, like in diet, and you have to clean intestine. And ну, вы поняли, да? And yeah, it's all connected with the intestine. So the next question is, Can I read that one and explain, please? This one of MS. Can dryfast help with the MS disease? There's a person, let me just give you a little background of what has happened. There's a person that we knew through this YouTube. This is a person who has been writing a lot of comments, but the person has passed on. The person was fasting a lot, 14 days dry fast. She said she did about 20 of them between 2016 and this year. If she could count, she'd done all of them. But then in April this year, she developed some complications. And when, I think after 2 months, she was rushed to the hospital. The doctors did not do any testing because of the issues, I don't know of what. And then she passed on in the hospital and after a week. The doctors, after doing a lot of analysis, they said maybe it is a cancer. But that question came from her before she died. She was talking, actually the last thing she wrote about was that question I'm writing about, MS. well, which is the question, sorry? Dry fast with multiple sclerosis. I see. Yeah. Just to be sure that this is the question. Тут рассказал историю Фредерик, что у него была, скажем так, женщина, которая следила за его каналом, очень много чего писала. И она рассказывала, что с 2016 года она провела где-то 20 длительных голоданий. Вот. И не так давно она умерла. И он запостил сейчас ее вопрос, может ли сухое голодание помочь при рассеянном склерозе. Я так полагаю, что она лечилась, но вот она попала в больницу, врачи ничего не смогли сделать, каким-то образом, в общем, в течение недели она умерла. Вот в данной ситуации, в данный момент, у меня девушка с Мексики, которая вылечила рассеянный склероз, но при одном условии. Вылечить рассеянный склероз можно только в начале заболевания, это раз. И если человек не принимал гормональной или другой медикаментозной терапии. Вот только в остальных случаях люди умирают не от того, что они там голодают, не голодают, они просто умирают от рассеянного склероза. Потому что эффективное голодание при больших сроках этой болезни и при больших, как сказать, при лечении медикаментозной терапии эффект голодания практически нулевой. So the doctor is saying that to treat the MC disease, it's good to start when it's just at the beginning, when you haven't gone through all these hormone therapies, hormone therapies, antibiotic therapies. When it's just at the beginning, this is the possibility, like you have the possibility to treat it. Afterwards, when you have gone for different treatments, it's almost kind of impossible, or at least it has much less effect. I don't want to be drastic, but the effect is at the beginning when it's just started. And the doctor is saying, even if she has gone through many of fasting, like doesn't mean that she had like problems because of the fasting. Like people die from MS disease, and maybe she has died from the disease that she had. Но еще нужно понимать, как она готовилась, как она голодала, как она выходила. Если разбираться в таких случаях, то да. даю 100%, что там было сделано очень много неправильно. Да. Я скажу одну, вот сейчас она у нас с Мексики, да.
Ей назначили моноклональные антитела. Это сейчас новое генетическое лечение. Стоит оно 5-6 миллионов. Она отказалась, она проголодала. Когда она сдала анализы, ей врач говорит: видишь, как антитела на тебя подействовали. Она проголодала, у нее все процессы ушли без медикаментозной терапии. Поэтому эффект голодания при всех аутоиммунных заболеваниях, неважно, рассеянный склероз, ревматоидный артрит, будет всегда самым лучшим, если это делать в начале заболевания, без медикаментозной терапии. So the doctor is as well telling that he has a patient from Mexico. There is a woman, a girl, who was at the initial stage of her MS disease, and she was not taking therapies like hormone or other kind of therapies. And even if she was suggested to take monoclonal antibodies therapy, she didn't. She just fasted. And when she fasted, she came back to a doctor, and doctor said, "Ah, you see, it worked." And she said, "I didn't take it." So when it's at the beginning, beginning of this problem, you can heal. And then the thing is that, like, hearing a lot of patients online on online consultations, I can definitely say that a lot of people do not know how to fast. They even can have like fasted like on the by the protocol of Dr. Filonov as well, like knowing his way of treating people, how they should enter the fasting, how they should fast, how they should exit. There are a lot of people saying different things about that, but he's saying that hearing people as well, we know that they very often do not fast correctly. And this is very important to understand. So even if you have fasted 20, 10, 30 times, whatever, if you haven't done it correctly, it's only harming. It seems that like fasting is for free, but I hear it very often. But you have to understand that the knowledge how to, it's very precious. Not to harm yourself, not to say that it's not working, not to say that there are no benefits. You have to know. And if you have special disease, if you have special problems, issues, the doctor sometimes really, he's a doctor, he's saying sometimes something so strong that it's related to the problem. It's not just about fasting. It's related to your personal problem, how it has to be done as well. Even or suggesting what not to do, like just for you, what not to do. It's very important to know. So even if a person is saying that I fasted a lot, how? We are receiving sometimes things like, I have fasted for a month, really? Like dry fast, really? Yeah, only coffee and juices. Yeah, we are receiving this sometimes answers. So it's very important, first of all, to know how to fast. Second, to know that you have to fast at the earliest stage of, like, it's preferably to fast on the early stage of any disease, of course, preferably. And I think that makes fasting for prevention very important. Yeah. Dr. Filonov may also talk about this. Is it open for people who just come to, they are not sick, they're just coming to him to prevent sickness coming, just to do a fasting for prevention without any disease yet? Yeah. It's like, it's impossible that we are all like 100% healthy, but not to have severe diseases is important. Or if you have severe diseases, you have to consult for sure. Otherwise, you can harm yourself even more. Тут мы говорили о том, что голодание, конечно, полезно для тех, кто хочет предотвратить болезни и, скажем так, начать жить здоровой жизнью, не обращаясь к этой практике уже, когда ты полностью погряз, скажем так, в болезни. Просто скажи, самый лучший эффект голодания – это профилактический. Если человек будет делать, он просто болеть не будет, это раз. И самый лучший эффект, когда мы делаем все вовремя, то есть в начале заболевания. Потом, к сожалению, голодание может лишь приостановить или улучшить чуть это, но излечить уже практически очень трудно. Вот и все.
So the best thing that fasting is doing is prevention, not to have any illnesses. This is the best thing, of course. Then people are not thinking usually about prevention because they are thinking, oh, it's fine, or all is fine. And then when they are getting diseases, they're trying to do their best to get rid of the illnesses. So it's good to think about lifestyle, you know, all these things. It's difficult. It takes a lot of challenge, and you think that you cannot because there is a life to enjoy. But actually you can combine, and if you know tricks how to combine, this can be really a healthy society if once we will arrive to that point. Yeah, there's a question. Yeah, There's a question down there, but I don't hear you anymore, Fredrick. Скажите, Сергей, для желчи, полынь же она очищает желчь, мы же до этого говорили, правильно? Она заставляет печень выделять желчь. Ну, не очищается. Просто горечь стимулирует желчеотделение. В этом смысле. Чем больше печень будет выделять желчи, тем она будет здоровее. У всех сыроедов, там, неважно, вот в том числе вот эта девушка, у них нет желчегонного эффекта, к сожалению. Они едят фрукт, который открывает клапаны, а желчь не выделяется. Она застаивается и образуется капля. Поэтому для того, чтобы желчь выделяла, надо пить кофе, надо пить полынь, я говорю, для вегетарианцев. А так лучшим желчегонным эффектом обладает мясо. Окей. А курица тоже или рыба? Нет? Курица, рыба. Вот. Это важно, потому что красное мясо это разное. Yeah. So about the last question that Dorte made, it's about non-vegan suggestion for the bile. We are coming back to the same that we were discussing about sagebrush, this herb that is helping if you're taking 1 teaspoon in the morning, made out of like making a powder out of it and then taking for a month. What is happening when you are non-vegan? Sorry. Non-vegan. Не веганские, извините, я тут немножко... Не веганские советы, как можно желчь прогнать. Обычные советы, как желчь гонят, без советов для веганов. Я же сказал, мясные продукты, мясо, рыба, самые лучшие. Да. Dorte, it's good to know for you that just eating normally like meat, fish, chicken, the doctor is saying that these animal proteins are helping to discharge the bile, to expel the bile, because what is happening when the people are vegan, the valves are open, but the bile cannot be discharged, and only with protein, animal protein, or with a sagebrush, taking in the morning, you can expel the bile. And coffee. And coffee. So if you are non-vegan, you just eat normally coffee, eat meat, fish, and chicken, and it will be discharged normally. Yeah, and сейчас мы тогда скажем, у нас что? Да, Сергей. Сколько там вопросов? Много, нет? Что, вопросы? Сейчас мы объявим о нашей программе, о ретрите и будем закрываться. So, thank you very much for all these questions. We haven't been online for a long time. Yeah, it was summertime for everyone. But what we are doing is we are not in vacation. We are continuing to work out to be able to widespread the knowledge of Sergei Filonov worldwide in the most comfortable, in the most
easy, in the most visible way. So we are working on it very much, a lot every day. And we are having the next program, online program, from September 5 to September 25. It will be 21 days of detox, purify, heal, rejuvenate program that is consisting from from liver and intestine cleansing. We have 2 days of water fasting. Then we have the correct exit. We give a lot of information. There are different videos recorded with doctor. Then we try the dry fasting from 1 up to 3 days. Then again, we are exiting in the correct way, in the way that person in 21 days get used to do it in a correct way. So the cleansing of the body, the end, like the exit out of it, the entering into the dry fasting, like trial, it's a kind of trial, and then exiting. So it takes 21 days, this online program, and it's perfect program to prepare yourself for what is upcoming in October. In October, we have Montenegro retreat for offline, for which we have already different subscriptions, but in any case, there are still spots left, and it will be from 1st up to 12th of October in Montenegro, in very nice place, sea view, and will be Dr. Filonov. There will be a team of Dr. Filonov that will be doing massages. We have found, and most probably there will be as well leeches. This is good news. It will be so Hiruda therapy included. We are working on it, but I think that we will manage to organize it. So we have these 2 things upcoming in September, online program, and in October, offline program with Dr. Filonov. So if someone wants to join, you're welcome to contact Fredrick, me, whoever. And Fredrick has, Fredrick can give you a very nice bonus. If you contact him, he will give you a nice bonus about that. Let me just tell them, if you come through me, I take you to Dr. Filonov's offline, there will be a 10% discount for you. Offline, no. Online. No, not offline, online. The online, no, September one, yeah. Don't mislead people. The September one. Yeah, if you come through Fredrick. So thank you so much, Svetlana. Thank you, Dr. Filonov. Сергей, вам есть что сказать еще? Нет, все. We'll be meeting again soon. We'll arrange for another meeting again. Thank you. Yeah, and another thing, maybe I will tell you the last thing, because we did it today. It's something new, maybe to let you know, that we have as well in September a program of 7 days liver and intestine cleansing. This is something completely new. So if someone wants to do short program, because he doesn't have 21 days, we have this possibility. It's under construction. We follow Fredrick and us, and you will be updated. So thank you. Thank you so much. Thank you, Dr. Filonov. And there's something I want to ask Dr. Filonov just before he leaves. I see you around a home that is wood. Is already gone. Dr. Filonov has already left. Okay, no problem. I'll ask him next time. Siberian. It's a Siberian wooden house. You know, in Siberia there's so much wood that it's a nice way to be ecological and to build these wooden houses. It's very it's friendly to the body and to I see. So thank you so much. Thank you, everyone. Till next time. Goodbye.